Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to solve the problem that is illustration 3. Okay, so actually the sixth problem ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ನಾನು third problem ಅಂತ. Okay, so take it as third illustration. So this illustration is based on the consolidated balance sheet with the treatment of unrealized profit and also capital reserve and also intercompany adjustment. Okay, so just pause the video and take down the problem. Take down the assets. And take down the additional information, that is first and second condition. Take down the third condition related to unrealized profit and prepare a consolidated balance sheet of R Limited and its subsidiary S Limited as at 31st/3/2015. Let's move on to the problem. See the problem. See the third illustration. So this illustration is based on the unrealized profit and cost is given and also the various intercompany adjustment or intercompany transaction. Okay, so let's see the problem. R Limited acquires 40,000 equity shares of rupees 10 each in S Limited. So in this problem they have given R Limited and S Limited. Okay, so R Limited acquires 40,000 equity shares at rupees 10 each. Okay, so 40,000 equity shares na acquire ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R Limited invest in 40,000 shares of S Limited at rupees 10 each. Okay, see R Limited acquires 40,000 equity shares of rupees 10 each in S Limited on 1/4/2014. On 1/4/2014. Okay, the following are the balance sheet of two companies as at 1/2/2015. So balance sheet ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2/2015. So then assume this R Limited, so assume as R Limited acquires these shares 40,000 shares in S Limited on 1/4/2014. So 1/4/2014 date ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so this financial year will be ends on 31st/3/2015. So from 1/4/2014 to 31st/3/2015 it is 12 months. Okay, so this is the financial year for this problem. So equity and liabilities is given. R Limited and S Limited, that is equity share capital of rupees 10 each, 10 lakhs and 5 lakhs. So similarly general reserve, so dates also mentioned 1/4/2014. Profit and loss account also 1/4/2014. Profit and loss for the year 2014 and 15. So complete year ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ R Limited and S Limited 12,90,000 and assets also 12,90,000 and 7,25,000. Okay, so invest asset side ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ that is shares of S Limited, which means R Limited invest in 40,000 at rupees 10 each, but they have paid 5 lakhs rupees to the S Limited. Okay, so shares of S Limited investment ಮಾಡಿ 40,000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ 5 lakhs rupees ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay, so this is the problem. See the additional information. First adjustment related to bills receivable, that is bills receivable of R Limited includes 3,000 accepted S Limited. So bills receivable ಬಗ್ಗೆ condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so it is ultimately related to bills receivable to the one company and bills payable to the another company, because it is a intercompany adjustment. Okay, so our intercompany transaction related to bills receivable. Okay, so while considering the intercompany adjustment we have to consider this 3,000 amount for the bills receivable and also bills payable. I will tell you how to treat this intercompany adjustment while preparing the consolidated financial statement, and also we have discussed in previous session, that is in previous problem, how to treat the intercompany adjustment. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ R Limited and S Limited ಎರಡೂ ಕಂಪನಿದು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿ sundry debtors of R limited includes 10,000 due from the S limited. So it is also a intercompany adjustment, but this transaction related to sundry debtors. So ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ sundry debtors ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ sundry creditors ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ intercompany adjustment. Okay, so first condition and second condition both are related to intercompany transaction. I will tell you how to treat this intercompany adjustment while preparing the consolidated financial statement. Okay, see the third condition. The stock of S limited include goods purchased from R limited for rupees 30,000 which were invoiced by the R limited at a profit of 25% on cost price. Okay, so first condition and second condition both are related to intercompany transaction. Okay, so third condition completely related to unrealized profit. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 31/3/2015. ಸೊ 31/3/2015ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1/4/2014 to 31/3/2015 ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ 12 months. There is no pre-acquisition period is given and the post-acquisition period is given in this problem. So pre-acquisition period kodilla, post-acquisition period kodilla. So therefore we have to consider total 12 months. Okay, so according to the principle of preparation of the consolidated financial statement, what is the first step? That is computation of a ratio or ratios of holding. ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, see in S limited what is the total number of share capital? That is the total number of share capital. See the balance sheet, under liability side the equity share of rupees 10 each, R limited 10 lakh is given and S limited total share capital 5 lakhs is given. Okay, so total share capital 5 lakh in the sense the shares will be issued at rupees 10 each, right? So therefore the total number of shares available in S limited 50,000 shares. So in this problem particularly they have specified that R limited, see R limited acquire 40,000 shares, which means R limited invest 40,000 shares in S limited, which means total 50,000 ಅಲ್ಲಿ 40,000 shares related to holding company and remaining 10,000 shares are related to minority shareholders of this subsidiary company. Then see 40,000 and 10,000. So this 40,000 related to majority shareholders and this 10,000 related to minority shareholders. Then the ratio of holdings 40,000 is to 10,000. So simplification madadaga 4:1 is the ratio of holding. Okay, so next step we have to compute the capital profit and revenue profit. Okay, so take down the heading as a computation of capital profit and revenue profit. Second step, computation of capital profit and revenue profit. So to compute capital profit and revenue profit, first of all we have to identify the undistributed profits on the liability side. Okay, see what are the undistributed profits are given. That is general reserve, profit and loss account and profit for the year 2014 and 15 is given. So date wise given. See general reserve 1/4/2014. So what is the general reserve balance of S limited? That is 1 lakhs. Okay, so first you have to write down the amount. So then you have to decide this 1 lakh is related to capital profit or revenue profit based on the conditions. Okay, next profit and loss account. So profit and loss account is given.
1/4/2014, that is 30,000 is given. Okay, 30,000. Next, profit for the year 2014 and 15. Next, profit for the year 2014 and 15 is given. Okay, for the year 14 and 15. So what is the total amount? 40,000 is given. Next, related to this general reserve and profit and loss account and profit for the year 2014 and 15, see, is there any related adjustment under the additional information? So first condition ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು bills receivable, that is intercompany adjustment, and second condition is also related to intercompany adjustment, and third adjustment related to calculation of the unrealized profit. So then there is no related adjustment regarding general reserve and profit and loss account and profit for the year 2014 and 15. Okay, now see how to identify whether this amounts will be the capital profit or revenue profit in the sense. So general reserve, okay, so balance sheet ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಆನ್ 1/2/2015 ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1/4/2014, ರೈಟ್? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1/4/2014 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 1/4/2014. ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ the shares in S Limited on 1/4/2014. ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ರಿಸರ್ವ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 1/4/2014, ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ on the date of acquisition of the shares by R Limited in S Limited, the general reserve balance on the date, that is 1/4/2014, there is a 1 lakh rupees. So then it is completely called as the capital profit. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ 1/4/2014 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? 30,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ 30,000 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014 and 15. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 40,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ 40,000 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ 40,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ? 1/4/2014, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 0 and post acquisition period is total 12 months. That is, the financial year begin from the acquisition date, that is from 1/4/2014 to 31/3/2015. So therefore pre acquisition period ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 0 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿಸ್ 40,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 40,000 ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು 1/4/2014ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 31/3/2015 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/2014 to 31/3/2015. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದೇ 1/4/2014 ಇಂದ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/2014 to 31/3/2015. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 0 and post acquisition period is total 12 months, because acquisition date is 1/4/2014, the year end 31/3/2015. Okay, so 40,000 ನ ಏನಾದರೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40,000 into 0
by 12. How much you will get? That is 0 only. Next, 40,000 into total 12. So total 12 months is the post acquisition period, right? So 12 in the sense 1. So 40,000 into 1, you will get 40,000 only. Okay. Now total capital profit 1,30,000 and revenue profit 40,000. Okay. So now you have to distribute this 1,30,000 to majority shareholders and minority shareholders based on the 4:1 ratio. See how much we are going to distribute to the majority shareholders and minority shareholders based on the ratio. Okay. See, 1,30,000 into 4 by 5. So 1,04,000 and 1,30,000 into 1 by 5. So 26,000. Next, the revenue profit distribution 40,000 into 4 by 5, that is 32,000 minus 40,000, that is 8,000 related to minority shareholders. Okay, so majority, minority and minority. So minority interest calculations alli minority amounts use agutte. So majority interest, that is cost of control calculation alli majority calculation use agutte. So this we are going to enter under reserves and surpluses, right? So as a revenue profit in shareholdings. Okay, so idunna concentrate maadi. So next step, that is minority interest calculation. Okay, so minority interest calculation, calculate yourself. So step 3. Okay, so minority interest calculation ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. So I will tell you and I will clarify the doubt. So third step, computation of minority interest. So minority interest you will get 34,000. Okay, so sorry, 1,34,000. So similarly, step 4, cost of control, you will get 5,04,000. Okay, so next step 5, you will get a capital reserve as 4,000. Okay, so after this we are going to calculate the unrealized profit. So intercompany adjustment ಬಗ್ಗೆ balance sheet ನ prepare ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So after this capital reserve we are going to solve the, that is we are going to calculate the unrealized profit on cost is given. Okay, so take down this and solve the problem yourself. So capital profit ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 6, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Related to computation of unrealized profit. Okay, so regarding unrealized profit, there is an adjustment. See, that is the third condition regarding unrealized profit. Stock of S Limited includes, see the problem, stock of S Limited includes goods purchased from the R Limited. So S Limited hatra ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫಾರ್ ₹30,000. ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈ 30,000 ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈ 30,000ಗೆ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಟ್ ಎ
that is 25% profit on cost price. So previous problem alli 25 that is 20% profit on sales ittu, direct agi 20 by 100 hakoltidvi. So you know the basic calculation, right? That is cost plus profit, you will get sales, is it or not? So here unrealized profit is given based on the cost price. So 25% on cost, in the sense, so 25% on cost in the sense, so ultimately the sales will be 125, then the cost will be 100%. ಸೊ 100% ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಈಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 125% ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 30,000 ಅಮೌಂಟ್. ಸಿ 25 divided by 125, you will get, so 25 divided by 125, you will get the unrealized profit 30,000 into 25 divided by 125, you will get 6,000 is the unrealized profit. Okay, so one thing you have to remember, see, if unrealized profit given on sales, then you have to calculate with the same percentage. Okay, so unrealized profit sales, that is profit 25% or 20% on sales ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 30% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ 30/100 ಆರ್ 20/100 ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 100% ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ percentage. So for example, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ 25% ಆನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 25%ಗೆ 100%ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7 ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7 and 8 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7 and 8 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ sundry creditors or debtors, right? So therefore you have to take step number 7 and step number 8 related to intercompany adjustment. Okay, see the transaction related to intercompany adjustment. So first condition, bills receivable of bills receivable of R Limited includes 3,000 accepted S Limited. So first intercompany adjustment related to bills receivable, that is we have to consider the intercompany transaction amount as 3,000. Okay, so next second condition is also related to intercompany adjustment only, that is given for sundry debtors. So sundry debtors, we have to consider rupees 10,000 as the intercompany transaction. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲಲ್ಲಿ 3,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. Therefore we have to deduct this 10,000 amount
from both the sundry debtors and sundry creditors by adding both the company values. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಈ 7th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ 9th ಸ್ಟೆಪ್, preparation of the consolidated financial statement. Okay, so take down the consolidated financial statement format. The last step, consolidated balance sheet preparation as on 31/3/2015. Okay, so liabilities side ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5, 6, 7, 8. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹10 ಈಚ್. ಸೊ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1 lakh ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014 and 15 used. Next, sundry creditors, there is an adjustment regarding, that is intercompany adjustment, right? So therefore you have to put a star mark here. Next, bills payable, put a star mark here. Okay, so bills payable regarding 3,000 related to intercompany adjustment. So condition and the special condition ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐಟಮ್. ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ share capital. So R limited, that is holding company, 10 lakhs. So 10 lakhs outer column ಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, 10 lakhs. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೈನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ 2014 and 15. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? 1 lakhs. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 lakhs ಇದೆ. Next, profit and loss account of R limited, that is 50,000. Next, profit for the year 2014 and 15, R limited ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000. Next, see, is there any amount related to reserves and surplus under the various steps? So step 2, so majority interest and this majority revenue profit, that is majority shareholdings in capital profit and majority shareholdings in revenue profit, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 3 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬರಬೇಕು. ಸಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 4,000. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಸ್ 4,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 6, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 1 lakhs, 50,000, 60,000, 32,000, 4,000. Okay, so you will get 2,46,000. From this you have to deduct the unrealized profit, that is 6,000. So you will get 2,40,000 is the total reserve and
surplus. Okay, so pause the video and take down the calculation, because still we have two items, sundry creditors and bills payable. So for this you have the intercompany adjustment. So intercompany adjustment calculation ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ pause the video and take down the calculation. So 2,40,000 is the total reserves and surplus. Okay. Next, so ನಾಲ್ಕು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, that is current liability and provisions. So under that we have to enter sundry creditors. So sundry creditors. So two amounts ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, that is holding company and subsidiary company. holding company ಎಷ್ಟಿದೆ 70,000 and subsidiary company ಇದು 50,000. So you will get 1,20,000 is the total sundry creditors. So from this you have to consider the intercompany adjustment. See, sundry creditors. So intercompany adjustment yallide. So step number 8. So intercompany adjustment related to sundry debtors and sundry creditors. So we have to consider this 10,000 as a intercompany adjustment. So therefore we have to deduct the intercompany adjustment, that is 10,000. So you will get 1,10,000 is the total sundry creditors as a balance. Next, after sundry creditors, then you have bills payable. So ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. therefore holding company ದು bills payable ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 10,000 and subsidiary company ದು 5,000. so total 15,000 you have, and from this you have to consider the intercompany adjustment related to bills payable. So intercompany adjustment step number 7 alide related to bills receivable and bills payable. So how much we are going to consider, that is 3,000 as the intercompany adjustment, right? So therefore deduct intercompany adjustment, that is 3,000. So therefore you will get 12,000 as the balancing figure. So ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next we have to consider the non controlling interest, that is 1,34,000 as the that is the current liability. Okay, so non controlling interest. Non controlling interest, how much? That is 1,34,000. so ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ just total it, 10 lakhs, 2,40,000, 1,10,000, 12,000, 1,34,000. so you will get 14,96,000 is the total liability. So similarly you have to enter the assets and see how much you will get. See, next we have to enter the assets. Okay, so first land and building. So holding company and subsidiary company, that is 2 lakhs and 1,50,000. you will get 3,50,000. so similarly second one, plant and machinery, that is a holding company and a subsidiary company. So 3 lakhs and 3 lakhs. So we will get 6 lakhs as the balance. So investment, so ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ inventory. Okay, so inventory, regarding inventory is there unrealized profit consideration, and also for sundry debtors we have the intercompany adjustment, and also you have the adjustment regarding bills receivable. Okay, so take down the inventory amount first. So holding company yesterday, that is 75,000, and subsidiary company how much, that is 50,000. so you will get 1,25,000. okay, so
regarding inventory you have to consider the unrealized profit, because this unrealized profit 6000 will be related, that is 6000 will be related to exchange or purchase and sale of inventory or stock. So therefore we have to consider this unrealized profit under inventory. So therefore we have to deduct the unrealized profit, how much, that is 6000. So therefore you will get 1,25,000 minus 6,000, so 1,19,000 is your balance. Okay, so after this inventory, next you have sundry debtors. So sundry debtors, see the balances of sundry debtors of both the company, that is holding company and subsidiary company. So 50,000 and 60,000. Okay, 60,000. So you will get 1,10,000. So regarding this sundry debtors, you have the special adjustment, that is intercompany adjustment or intercompany transaction. That is we have to consider this 10,000 as the intercompany adjustment. So we have to deduct that 10,000 as the intercompany adjustment. Okay, so 10,000. So you will get 1 lakh here. So after sundry debtors, next you have the bills receivable. Bills receivables. So take the both the values, holding company and subsidiary company, that is 10,000 and 5,000. Total you will get 15,000. Okay, so regarding bills receivable also you have the intercompany adjustment, that is we have to treat this 3,000 as a intercompany adjustment, right? So therefore we have to deduct that 3,000 as a intercompany adjustment. Okay, so 3,000. After deducting this 3,000 from 15,000, you will get 12,000 is the balance. Okay, so after bills receivable, then you have the cash and cash equivalents. Okay, so sixth one, cash and cash equivalents. Okay, so see holding company and subsidiary company. So 1,55,000 and 1,60,000. Okay, so totally you will get 3,15,000. Okay, so now just total it. 3,50,000 plus 6 lakhs, 1,19,000 and 1,12,000, 3,15,000. Yes, you will get 14,96,000 is the total assets. Okay, so liabilities ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so 14,96,000. yes. Okay, so this is the way of calculating the consolidated financial statement and also treatment of capital reserve and intercompany adjustments. So most ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ intercompany adjustments ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ capital reserve ಮತ್ತೆ revenue profit, that is the capital profit and revenue profit ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, and also concentrate on the fifth step, that is computation of goodwill and capital reserve. Okay, so if you have any doubts in this problem, so please comment your query on this video, and also if you not yet subscribe to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module. Okay, so thanks for watching once again.